Yo, what's up everybody? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday, and guess what? Today, we're going to be talking about something that's going to be very special. I don't know if you know that, but 21 years ago, I started studying English. Exactly 21 years ago. That's amazing, right? Because let's say I'm 38 years old. I started learning when I was 17 years old. Think about it. This boy, who's 17 years old, had never spoken English in his life, and now 21 years later, I'm here recording videos in English for you. So, if you want to speak English, that's possible. And I'm gonna tell you how I have done it so far. So let's go. Well, you already know I've been listening to hip-hop since I was, 14 years old. But look, when I was 17, I started studying English and I was listening to a lot of American hip-hop, which means that they don't speak standard English. You know, those everyday kind of language that we use in our jobs, or when you're doing a job interview, they use street language. They use black English, you know, African American vernacular English, which by the way is my favorite variant. So look, 50 Cent was very important when I was a teenager. Not only because he was a great rapper, but it was because he was also the person who made me understand second conditional. Yeah, 50 Cent taught me grammar. And since I'm talking about 21 years ago, I'm gonna use the song 21 Questions. Are you ready? Let's learn second conditional with 50 Cent. Então, sem mais delongas, 50 Cent tem uma música chamada 21 Questions, ou seja, 21 perguntas. E nessa música, ele tá fazendo perguntas para a namorada dele, para ver se a namorada dele ia passar nesse teste. Então ele vai criar situações imaginárias. Essa é a primeira palavra muito importante. If you're studying second condition, you have to understand that that is not real. It's unreal, imaginary. A gente vai criar situações imaginárias. Por exemplo, se eu pergunto para você assim, ó, se você tivesse $1 milhão, o que você faria? Mexico. Então a gente tem que levar em consideração, eu não tenho $1 milhão, então se eu tivesse, já estou imaginando, se eu tivesse, o que eu faria? Também criando uma outra imaginação. Então essa pergunta seria, if you had $1 million, what would you do? Ou, what would you do if you had $1 million? Como a gente pode ver, a gente usa uma if clause, começando com if, que é se. If I had, or if you had. Se eu tivesse, se você tivesse. Então, depois desse if, a gente vai usar um verbo no simple past. If you had $1 million. E a pergunta vai ser com would. Esse would, ele vai criar uma desinência no verbo, que é a desinência ia, faria, comeria, gostaria. Por isso que a gente fala would like, would do, would buy. If you had $1 million, what would you buy? What would you do? What would you like to spend this money on? Então essa é a estrutura. E o 50 Cent deixa isso muito claro na música 21 Questions. Primeira sentença de 21 Questions, let's go. Question number 1, he asked, if I fell off tomorrow, would you still love me? Olha só, ele acabou de criar uma situação, ele está testando a namorada dele com essas perguntas. Olha, se eu caísse amanhã, né, se eu não fosse esse bambambam aí da música, se eu, sei lá, se a polícia me pegasse, would you still love me? Você ainda me amaria? Né? Então, olha, if I fell off é o passado do verbo fall off. Né? Então, se eu caísse, simple past. A segunda, would you still love me? Você ainda, esse still é ainda, me amaria? A gente pode inverter, né? Fala assim, would you still love me if I fell off tomorrow? E aí? Se você aí assistindo esse vídeo
tivesse uma namorada, uma esposa, um marido, igual a Nathalie, né? Natalie, hi. Hello. Good to see you here. Hey babe, you know that I'm a big YouTuber, right? Because you know there's people watching here, they're gonna like the video, subscribe to the channel. We're gonna get 1 million people watching this videos. So, well, you know I'm super famous, right? Yes. If I fell off tomorrow, would you still love me? Yes. Ooh. And I help you to stand up. To stand back up? Yes. That's a real woman right there. That's a real woman right there. She said, yeah, if you fell off tomorrow, I would still love you. And I would help you stand up again or stand back up. Love you, babe. Love you too. Hey, but look at this, babe. I got a second question by 50 Cent too. If I didn't smell so good, would you still love me? Yes, but you need to take a shower. But 50 Cent didn't ask this question. He asked a similar question. He said, if I didn't smell so good, would you still hug me? Então, olha, se eu não estivesse cheirando tão bem, né? Se eu estivesse fedendo, você ainda me abraçaria? If I didn't smell so good. Olha só, if I didn't smell. Didn't é o verbo auxiliar para o passado simples. A gente está usando simple past. If I didn't smell so good. Se eu não estivesse cheirando muito bem. Would you still hug me? Você ainda me abraçaria? Então, você está vendo? São perguntas que ele está criando. Imaginações para testar a pessoa lá com quem ele está junto. Beleza? If I fell off tomorrow, would you still love me? If I didn't smell so good, would you still hug me? Beleza. And the next one is this one. If I got locked up and sentenced to a quarter century, could I count on you to be there to support me mentally? Esse é pesado, olha. Ele falou assim, ó. If I got locked up, que quer dizer, se eu fosse preso, se eu fosse pra cadeia, and sentenced to a quarter century, e sentenciado com 25 anos de cadeia, could I count on you to be there? Eu poderia contar com você para estar lá, to support me mentally, para me dar suporte mental? E aí? Oh, that's the question I gotta ask Natalie. Hey babe, let me put you in a situation in here. If I got locked up and sentenced to a quarter century, could I count on you to be there to support me mentally? I don't think so. Porque Man. se é 25 anos, você fez uma cagada bem grande. Yeah, that's então true. não vou ficar do seu lado, não. Yeah, that's true. Yeah, I don't think I would be there to support him mentally or to support anyone mentally. You know, if the person got locked up and sentenced to a quarter century. A quarter century? What did you do? You're a terrible person, right? Mas ó, aqui, ó. Faz uma pergunta aqui para mim usando essa estrutura. E não se esqueça, dá o like, se inscreva no canal, tem um sininho. Quando você se inscreve no canal tem um sininho, aí você põe lá em todos ou all. E aí você vai receber todos os vídeos, assim que os vídeos saírem, beleza? Manda pro seu amigo, pra sua amiga. Para aprender inglês, gente, é gratuito. É um lugar onde você pode aprender inglês, interagir com outras pessoas. Todo mundo que tá aqui eu respondo sempre. Sound good? So, ask me a question using the second conditional structure. Let's see the next. E claro que eu não vou fazer 21 questions aqui, mas no refrão tem second conditional também. E ele fala assim, ó. Girl, it's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you love me? Você me amaria if I was down and out. Olha, tinha que ser if I were, mas isso é um papo para depois. If I was down and out. Tipo assim, se eu tivesse na mer, você ainda me amaria? Would you love me if I was down and out? Aí ele pergunta depois assim, ó. Would you still have love for me? Você ainda teria amor por mim? Would you still have love for me, girl? It's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me? Aí volta lá no início, ó. If I fell off tomorrow, would you still love me? If I didn't smell so good, would you still hug me? If I got locked up and sentenced to a quarter century, can I count on you to be there to support me mentally? Então ele só tá criando situações imaginárias
para testar a namorada dele, né? Para ver, você me amaria se isso aqui acontecesse? Então, olha só, isso é uma condição para isso, por isso que é chamado de conditional. A gente chama isso de orações subordinadas. Uma é subordinada à outra. Então, lembrando da estrutura. If mais simple past, criando a pergunta com would. Então, eu vou criar uma para você, para a gente fechar com chave de ouro. If I were a very famous YouTuber, would you interact with me more often? That's my question to you. So I want to see you practicing English. Hope to see you in the next video. Thank you so much. Bye.